Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും FIFA പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. So guys, നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് Zero Horizon Dawn ആണ്. അത് Horizon Zero Dawn ആണ്. Yeah, it's a Horizon Zero Dawn guys. So third episode ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് and last episode നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഞാൻ because ഒറ്റൊരു മിഷൻ കളിക്കാനാണ് ഞാൻ 1.5 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. Yeah, എൻ്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് ഇത്ര ലോങ് ഞാനൊരു മിഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത്. Anyways, welcome back guys. How are you? How's it going? Yeah. So, നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇൻട്രോ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഗെയിം സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോന്ന് പറയണം ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ വെയിറ്റ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് റൈറ്റ് പുള്ളി ഒന്ന് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതിന് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ, മെഷീൻ പർച്ചേസ് ഫുൾ വെച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. ക്വിക്ക് സേവ്. ഓ യാ, here we go. Hey Lenin, what's up man? Welcome back boy, welcome back. ഞാനേ നോക്കിക്കട്ടെ പുള്ളി എവിടെയാണ്. ഓ, പുള്ളി അപ്പുറത്താണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കളിച്ച മിഷൻ വീണ്ടും കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? എനിക്കൊരു സംശയം. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതാണ്? ഈ ടോക്ക് ടു റോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, റോസ്റ്റിനോട് സംസാരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ, പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ടതാണ്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ മിഷനിലേക്ക് പോയത്. അതൊന്നും ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയി. എത്ര നേരം അതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി എടുത്തത്? ഓ വെയിറ്റ്, where is roast man? ഇത്തിരി ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ അത്. എന്തോ ബേർഡാണ്. ഓ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന ഏരിയ ആണ്. സോ റോസ്റ്റ് എവിടെയാണ്? ആ ഭാഗത്താണോ? ശരി. വെയിറ്റ്, alright, അവൻ നമ്മളെ കണ്ടു. ആൻഡ് സ്റ്റേ കാം ബ്രോ. ആക്ഷൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അവനറിയില്ല, അവന് ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മളെവിടെയാണെന്ന്. ബട്ട് സ്റ്റേ ഹിയർ. ഓക്കെ, അവൻ വന്നിട്ട് പോട്ടെ. കൊല്ലട്ടെ അവനെ. താങ്ക് യു. റൈറ്റ്. ഓ, that's it. ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ,
ഹായ്. ആശാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് കറങ്ങി പോയിരിക്കും. കേവ് ലൈറ്റ്. ഞാൻ കമൻ്റ് ഒന്ന് വിട്ടുപോയി മാൻ. ഹലോ ഗൈസ്. ഹേയ്, നെക്സ്റ്റ് PS4 GT എന്നാണ് മാൻ? നെക്സ്റ്റ് ഈ കമ്മിങ് വീക്ക് ബ്രോ. ഈ കമ്മിങ് ഫ്രൈഡേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. alright. But I'm not sure because salary കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Alright, easy. നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അവിടെ മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. Damn. Come on buddy. നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് വേണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ. സോ അവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതും കൂടി സേവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഓക്കെ മാൻ, താങ്ക് യു ബഡി. Rahim CP, hi bro, what's up man? Minshad Viz, hi bro, what's up man? Yo Joel, what's up man? Joel, Xbox no offer ഉണ്ട്. നീ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. $15K ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധനം. ഹായ്. Hey mate. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടി വരുമോ? That's it, അത് തിരിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, what about this? Safe for a few minutes anyway. ആ സാധനം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. അവിടെ മരത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ എടുത്തുന്നുണ്ട്. ആ റോബോട്ട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാം. ഓ, അത് തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. താഴെ നിന്ന് വഴി വല്ലതും ഇല്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് പോകുന്ന വഴി അങ്ങോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. WWE 2K man, വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ബ്രോ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ ബ്രോ കിട്ടുമോ ഇല്ലെന്ന്. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. ഇതാവടുത്തും വരുന്നുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് മദേഴ്സ് ഹാർട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഓ ഷിറ്റ്. Calm. They're looking for me. Okay, good. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓ, ഈ സാധനങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവുമോ? ഐ തിങ്ക് നമ്മളിവിടെ വന്നതാണ് നേരത്തെ, റൈറ്റ്? കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. മദേഴ്സ് ഹാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ മെഷീൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നി ഈ ഭാഗത്ത്, റൈറ്റ്? One, quick. Let's move, man. Hey, Royce. Wait, hold a second, No, comment and check first. Oh. Killer Squad. Hi, what's up, man? Easy Jack. Hi, bro. What's up, man? Supporter. ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി. What? എന്ത് സംഭവം?
ബ്രോ അല്ലേ ഡിജിറ്റൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബ്രോ ഡിജിറ്റൽ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ല, ബിക്കോസ് ഡിജിറ്റലിനകത്ത് CDs ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് യൂട്യൂബ്. ഹൈ ബ്രോ man. Yo there bro, what's up? I'll be back man. Okay, taking front desk man, what's up man? Adit bro, hi bro, what's up? Okay, let's go. നമുക്ക് റോസ്റ്റോട് സംസാരിക്കാം അല്ലേ? So, it's time. Are you ready? Yeah, I'm ready. Yes, I guess. It's louder than I expected. I've never been so close before. My I guess monitor. everything's bigger up close. Soon it'll all seem familiar. Like home. I don't know about that. Okay. Look for High Matriarch Tirsa. She'll help you. Any other concerns? Hi matriarch Elsa. Okay. Are you sure they're gonna let me in? അതകത്ത് ഏറ്റവും Told നോക്കട്ടെ. you, Aloy. By law, I've any been- child outcast can run in the Admin proof. Hanifa bro, Many what's who up? pass are made braves and are outcasts GG. no more. I know What? that. But not everyone May I follows the get law like you do, in? Boston. Bro GTA-ൽ 1 million കിട്ടിയോ? ഇല്ല ബ്രോ ഞാൻ കേറിയില്ല. Tribe will honor your right. Alright, so What should I expect once I'm inside? There will be people celebrating and feasting. More than you've ever seen in one place. No other village compares to Mother's Heart. so എന്താ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കെ നടക്കണം ഉള്ളില്? High Matriarchs, a center of Celebrations. a jewel of the sacred land. Give it time, and you'll grow fond of it, Alright. as I was, back when I was at the tribe. So the last question was second last question. Any final lessons before I head in? No. You've learned every lesson the wilds have to teach. It was you who taught me, not the Log into wilds. GTA before October 2, you'll get 1 million. Oh, Not sure my right. bow and spear will be much help in there, though. Okay, It boss. is with bow and spear that you'll win what you've wanted all these years, Aloy. Answers. Aye, man. I'm all set. I'm ready to do this. See you back home in a few days? Yeah. You will not find me there, Aloy. What? പുള്ളി എവിടെ പോണു? Here. Take this to remember. എന്ത് സംഭവം? Why are you talking like we'll never see each other again? No. No! You should be with the tribe. And I will always be an outcast. But I told you, I have that figured out. I'll come to you in secret. I'll be the one breaking the law, not you. You don't even have to talk to me. This attachment to me will only hold you back. It's my wish that you embrace the tribe. You've lived in isolation long enough. Until now, I didn't. For your sake, I must go where you will never find me. This is goodbye. Okay. No, it's not. You taught me how to track. Wherever you go, I can follow. Not this time. Hey Sravan, what's up man? Welcome. And Bro, every Friday PS4 GTA കളിക്കുമോ? I'll be wearing this. ഫ്രൈഡേ when I ഞാൻ find you. കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ബ്രോ. എനിക്ക് PS Plus മേടിച്ചാൽ ഞാൻ May all കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. Mother bless you, Aloy. But I'm not sure bro. And you. ഓ പുള്ളി പോയടാ. സോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. സോ ട്രൈബ്സ് ഗൈസ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു കാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് For now. പുള്ളി പോയാ. First, the proving. After that, Alright man. I'll see where his trail leads. ഓ കട്ട്സീൻ, എനിക്ക് ഗെയിമിൽ കട്ട്സീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാൻ. You will turn back. MOGCTV, hello, what's up man, welcome to Afternoon bro. Your choice. Oh, okay. Make way. Braves, stand aside. Oh, Tressa, ഇതാണ് Tressa, okay. Here.
Mother's heart is open to you, child. Come. ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് പേര് അലോയിന് പേരിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന കട്ട്സീനിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തിയാണ്. I've been waiting for this day a long time. You have? Oh, yes. But for the moment, I must leave you. I have other outsiders to keep safe tonight. You what? Envoys from another tribe, the Karja. Come to observe the proving, and oh, how the Nora hate the Karja. Karja. But that's What is not Karja? a problem. We will talk later. In the meantime, enjoy the festival. Okay, so festival കുറച്ച് നമുക്ക് enjoy ചെയ്യാം. Find an old friend who can't wait to see you. But I don't know anyone here. Try telling him that. We will talk later. May the goddess protect. മാധവ് in the Forza Horizon 4 uninstall ചെയ്തു by accident. Wow bro, why? Alright, so ഭയങ്കര ആഘോഷങ്ങളാണ് man, look at that. കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ട് ഇതില്. നമുക്ക് ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുള്ളി കള്ളു കുടിച്ച് നടക്കുവാണ് man, ബോധമില്ലാതെ. ഇങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? ആവേ ലെറ്റ്സ് ഗോ. വെയിറ്റ്, ഞാൻ സേവ് ചെയ്യട്ടെ ഫസ്റ്റ്. Hey buddy. I'd rather not talk now. Okay, so പുള്ളിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. Let's go. What is this? Okay, understood. God, is a forest fire. Just like ഇത് മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ അതില്ല. Alright man, let's go. Move. The blue is even better than that. Aloy! It's you, isn't it? ഈ ചെക്കൻ നമ്മൾ ഇവിടെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു. It is Aloy, isn't it? Hello. I'm remembering your name correctly? Are you the old friend Tirsa told me about? I don't know you. I see you don't recognize me. Well, it was a long time ago. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. Teb is my name. You were Teb. half my size when you saved me from a herd of machines. I remember. You tried to thank me. I never forgot that day. All these years, I hope to see you again. So അവന് If you came to run in ലൈക്ക് അവന് അത്രേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് പ്രായം. ഇവരായിട്ട് വളർന്നിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഫേസ് ഒക്കെ സെയിം turned ആണ്. out to be much of a hunter. ഇവൻ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ Served the വളരെ job as a ചെറുതായിരുന്നു അന്നേരം. stitcher instead. A maker of garments and armor. Oh. In preparation for this day, I've made an outfit for you. I hope you like it. What the heck? ഇവനെങ്ങനെ അറിയാം ലൈക്ക് ഞാൻ വരുന്നു? Cost? Nothing. Consider it the thanks I tried to give years ago. Long overdue. man, free ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay. Outfits. Man, let's see. നമുക്ക് കുറച്ച് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. എൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ടോട്ടൽ? ലൈക്ക് 130 ഷെയ്ഡ്സ് കിടപ്പുണ്ട്. 200 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം കിട്ടിയെന്ന്. ആൻഡ് ഡാം. You know what? Okay, neither survival light can be prayed. Okay. Predator light. Okay. So, anyways, modifications. Effects. Alright. So, yeah, I guess. Alright, keep it. Thank you, sir. Sale എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ലൈക്ക് സെയിൽ ചെയ്യണോ? ഓ മേ ബി സേവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എന്തൊരു മണ്ടത്തരം ഞാൻ കാണിച്ചേ. ഓക്കെ. Alright. Wait, Aloy, you didn't take the outfit I made you. Go on. Really? It's yours. Yeah, spend ചെയ്തു ഇത്. Fuck. Okay. Anyways. Oh yeah, this is the one. Okay, so where they put the purchase it, damn it. Alright. And the struts is too much waste either. Okay. Anyways, we're back.
Seems to fit you perfectly. Thank you, Teb. I've never had anything like this before. Well, it's yours. I think you'll find it affords more protection than what you were wearing. അവന്റെ സൗണ്ട് ആ ഒരു Outfit offers some advantage. ബോഡിക്ക് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. Always a trade-off. Anyway, എനിക്ക് I തോന്നുന്നായിരിക്കാം. shouldn't keep you any longer. Head for the Matriarch's Lodge if you want to find Tirsa. You'll know it when you see it. A large wooden building with an angry mob waiting outside. Tirsa said something about envoys from another tribe? Yes, that's what the mob's angry about. Karja visiting our sacred I land. was for the watching first your time in video on years. VR. You I'd expect rich? to see some tomatoes fly, maybe rocks. Hopefully not spears. In any case, be ready to duck. Bro, where is your last Forza stream, man? I deleted, bro. Because our video starting 1 hour waste ആയിരുന്നു. So that's why. Okay, let me trade. Aloy. എൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ട്രേഡിംഗ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ What do you പറ്റുമോ have in നോക്കട്ടെ. mind? കുറച്ച് നോക്കട്ടെ, വിൽക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് നമുക്ക് വിൽക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ലെൻസ് നമുക്ക് ആ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ? Alright. ഓക്കെ കറൻ്റ് ഞാനല്ല കീപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടന്നോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. മോണി മീറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓക്കെ 23 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 12 ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമില്ല എന്ന്. Okay, here we go. Thank you. Okay, where are we going? Oh, 70. Okay. This is multiple sale. Okay. We're interested in the okay. And weapons. I'm going to change the outfit, modification, strap position. Okay. Goodbye for now. And good luck in the proving. Thank you. So we proving you prepare already. Oh. Dance watch it. Isn't the video? ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ സഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ നൈസ് ഓക്കെ alright wait what is that അടല്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. John, get down from there. Bad enough you're drunk. Why do you have to go climbing houses? For you'll have to tell this. Not supposed to go climbing on other people's roofs, huh? All life came from All Mother. ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തോ ലെസൺസ് നടക്കുവാണ്. Machines and beasts, all were her children. They lived പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഈ വലിയവരെ എന്താ കാണിക്കുക ഇവിടെ? wild embrace. But some Nice. ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരത്തി എല്ലാത്തിനും ഒരേ റിയാക്ഷൻ ആണ്. നൈസ്. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ഗൈസ്. ഇവിടെ ആരും നിൽപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. Over here. Hey, what's up, boy? ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്. What are you doing here? Careful. Pretend like we've never met. I wasn't supposed to trade with outcasts in the wilds, remember? How could I forget? And how generous of you to talk to me now. Don't be like that. You know I'll be rooting for you in the proving tomorrow. Can't wait to see the looks in some of these faces when you win. And if you need any last-minute supplies, I'm your man. Okay. Why would you came? Okay. Yeah. So, Mother's Heart. I thought you preferred the wilds. Well, man can't drink alone all the time, can he? Truth is, I get lonely once in a while. There, I admitted it. Don't think less of me. Nadeem, how are you, I man? won't hold it I'm against good, you. buddy. How are you, buddy? If you give me a discount. I'm coming, bro. Wow. I'm joking, Karst. Game It's good to Pass see you. means game free. Don't go soft on me. കിട്ടുമോ? Yeah, Game Passൽ game free ആയിട്ട് കിട്ടും, bro. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. All sales 100 are fun. games. If it കിട്ടും. breaks, Free ആയിട്ട്. you're out of luck. Alright, so പുള്ളിക്ക്
Trap Amos. വായിച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? യാ, ട്രാപ്സ്. ട്രാപ്സ് ഒക്കെ ഇതുവരായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹെൽത്ത് പോയിസൺ. ഓക്കെ, ഹെൽത്ത് പോഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, how much it costs? 35. Metal shed and sparks and wires. Okay, എനിക്കിതിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല, എന്താ പേടിക്കേണ്ടത്. All right then, time to go. No, wait. Good luck tomorrow. എനിക്ക് നോക്കണം. Come on. Oh, come on. I'll give you my best prices, I promise. Alright, so let's go. ഞാൻ എന്തായാലും ഡ്രസ്സ് നോക്കുന്നില്ല, നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടിയതാണ്. ആൻഡ് വേറെ ഐറ്റംസ് ബൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. വെയിറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുള്ള വയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ട്രാപ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് മേടിക്കട്ടെ. Okay, fire area. I don't think നമുക്ക് fire and shock and blast. Okay, that's what I need. And alright, സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ. റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ, നോക്കട്ടെ അവനെ വിൽക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും. സോ ടൂത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മളന്ന് എടുത്തത്? അല്ല, അവൻ ലെൻസ് എന്തോ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലെൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ബട്ട് വെയിറ്റ്, ഓക്കെ, ഈ സാധനത്തിന് പുള്ളിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഗുഡ്, നൈസ് സർ. വയർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആൻഡ് യാ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേസ് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അമോസ് ബൈ. ഓക്കെ, പത്തണം. റോക്ക് ബണ്ടിൽ. ഓക്കെ, റോക്ക് ബണ്ടിൽ. ഓ വെയിറ്റ്, അത് നമുക്ക് അല്ലാതെ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, എനിവേസ് Next time, you'll be a brave. alright sir. Oh, In a moment, we shall bless the proving. But first, we have guests to welcome. For 2 years, we have been at peace with the Karja. It is Mankutti, time to hi bro. restore our ഏതാ bonds game? of trade It's with Maria. Horizon Zero Dawn. These envoys എന്ന് പറഞ്ഞ ഗെയിമാണ് ബ്രോ. come to us under a Watch banner Blair of Witch gameplay peace. in VR Joel. What? വേണ്ട, ജോയിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കും പേടിച്ച്. An enunciation of gratitude. അതിൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. Yeah, കളിക്കുന്നുണ്ട്. Hey, Yo. hold your fruit. Nora Faithful, hold your fruit. Now, I'm Azaram, not Karja, so I'll put it to you straight. The 13th Sun King was a murderous bung. Nisha. He was. He was a tyrant and a monster. He raided my tribe for blood sacrifice, just like yours. My own sister was taken. I hated the Karja. But the 13th king is dead. 2 years now. And who killed him? Okay. The 14th. 14th king ആരാണ്? Not because he lusted for power, but because someone had to put an end to his father's atrocities. Yeah! The message that this poor priest means to read is an apology. Straight from the lips of the 14th king. So please. ഇവനല്ല ലുക്കിംഗ് അല്ലേ? ears. കിങ്ങിന്റെ ഒരു ലുക്കില്ല അവന്. Thanks. Okay, let's continue. An enunciation of gratitude written by the hand of Sun King What happened? Avad, 14th luminance of the radiant line Oh, okay. So നമ്മുടെ ആ ഡിവൈസ് എന്തോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. of the Nora. Okay, let's go man. Let's talk to that guy. അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സെയിം ഇത് ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, ഫോക്കസ്. You're the only other person I've ever seen wearing a focus. Where did you get yours? What? A Nora? Wearing one of these? That's impossible. Your tribe fears the old places, forbids them. Who says I'm like other Nora? Why, I guess you're not.
if you've gone delving in the ruins of the metal world. Damn. What's wrong? Apologies. Malfunction. Oh, Lynn, you making friends with locals, are we? I'll come back. Wait. No, we'll talk later. Have to go. Whoa. Oh, I guess he's more hungover than I thought. Hey. ഇവനെ കണ്ടിട്ട് Got പോയതാണോ the അവൻ? same trinket that Olin has on his head. Since when did those become fashionable? His name is Olin? Who is he? And where did he get one of these? He's just a scrounger with friends in high places. Now, he spends half his time digging for artifacts, the other half drinking or dicing. As for the trinket, well, I guess he dug it up somewhere. Just a weird ഗെയിം old പാസ് jewel വലിയ that നൈസ് ഗെയിം sticks out his കിട്ടില്ലല്ലോ. ആര് face. പറഞ്ഞു? I mean, no offense. ബ്ലെയർ വെച്ച് ആദ്യം ഞാൻ Looks കളിക്കുന്നത്. great, yeah. ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രീമിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചതല്ല. ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഗെയിംസ്. ഡെവിൾ മേ ക്രൈ കിടപ്പുണ്ട്. Quite a speech, nice armor. I've never seen armor like yours before. You've never seen Vanguard steel? Well, let me introduce you. Ring-locked, impact protected. Ishad bro, hi, what's up, sturdy man? enough to Welcome to choke the stream, a bro. sawtooth. It has to be. The Vanguard of the Sun King's best. Life takers and machine breakers to a one. You might even give a Nora warmaid like you more trouble than she can handle. Oh, With all that metal to slow you down? I doubt it. Yeah, hard to say. From where I'm standing, looks like a pretty even match. okay. So ഞാൻ ഓരിനെ പറ്റി ചോദിക്കാനുള്ള What പ്ലാൻ else do you ഉണ്ടായിരുന്നു. know about Olin? Is he really that interesting? I'm starting to get jealous. Well, he scours the wilds for ruins, digs up stuff, and sells it to nobles. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills you want the man guiding your expedition to have. I've known him for a few years. He's a loyal companion, cares for his family, holds his drink well enough. I like him, but besides that, not much to tell. Okay. So ഓരിനെ പറ്റി വീണ്ടും ചോദിക്കാം. Tell me about Olin again. When he's not scrounging, he's scouting. Exactly the skills Oh, you so want the same man thing guiding ആണ് your ഞാൻ ഇപ്പം expedition to റിപ്പീറ്റ് have. ചെയ്തത്. Damn it. I've known him for a few years. Donation He's a കമന്റ് loyal ആഡം ബ്രോ companion, വായിക്കുക. cares for his What? family, Really? holds his drink well enough. I like him, but Why is it besides donation? that, No, there's not no much to donation. Come on, Joel. Okay, I should go to the blessing and or a quick switch. I Okay. should make my way to the blessing. Yeah. tell. Yeah. Look, maybe I shouldn't say this, but it's obvious that you don't belong in this backwater. I mean, you're smart. You're obviously capable, and well, I mean, look at you. What are you 20,000 talking about? donation. Wow. You Joel know G1. what? All right, if you ever visit Meridian, look me up. I'll show you around, make introductions. It'll be a whole new life if you want it. I'll even introduce you to my sister. She's got more connections than I do. I thought you said she was Yeah, I captured and know, killed by the mother. last Sun King. പോട്ടെ സോജനല്ലേ. Captured, yes. Hey Stock, what's up No. Stock? It takes more than a few cards. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം കേട്ടോ. She got away. Now she's captain of the entire Vanguard. That's quite a story. Maybe I'll tell it to you sometime over a drink. നമ്മുടെ ജോയിലായിരിക്കും നമുക്ക് 1 lakh ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡൊണേറ്റ്. So, see you around, maybe? Alright, man. Bye bye. Oh wait, what is his name? What is his name? Where did he go? Okay. So Dead Rain, okay. Wait. Oh, proving നടക്കുവാണ്. When all aspirants are in place. Oh, Expecting more tomatoes? in truth, I thought they were throwing stones. Stones hit a lot harder. You'd know the difference. But If you തക്കാളി wish to അല്ലായിരുന്നല്ലോ. speak, we should do so after the ceremony. Yeah. I'd rather not hold things up or do anything else that angers these people. I read അവന്റെ പേര്. So many spears. Spears everywhere. Alright, ദാ അപ്പുള്ളി വരുന്നുണ്ട്. After the Don't you have a ceremony, blessing to please. attend? Better to talk Let's then. talk later. Okay, എല്ലാരും പിന്നെ സംസാരിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. Anyways. Aloy, take your place right there. The prayer lantern is yours. I made it for you. Thank you, Elsa.
പേര് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. Sisters. Aspirants, before each of you sits a prayer lantern crafted by your mother. In her honor, light its flame. Nadeem bro, hi. What the F is this, man? It's a PS4 exclusive game, bro. Horizon Zero Dawn PC vanna illa bro. PC la vannilla. It's only on PS4. Okay, for Roast, for Mother, and for myself. Okay, so you know what? For Mother. Roast ne nammal kanditunde for Mother. Yeah. In honor of my mother, whose name I would know if she hadn't abandoned me at birth. Oh shit. പുള്ളിക്കാർക്ക് നെയിം പോലും അറിയില്ല. Damn. Oh, Mother, hear our Next prayer. giveaway after 6k? What No, is the child after but a 10k. mother's hope that I need takes some time, flight? bro. A glowing എനിക്ക് another flame Ford that Mustang weekend finds വരും. the air, So, set free to the wind, for next sailing the giveaway. sky till it fades and falls. So, from one to another passes the chain of love. Ooh. Hey Abhinav bro, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? I have some നമുക്ക് അങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേ? ഓക്കെ. സോ 2-3 സ്പോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടെ ആൻഡ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ബിക്കോസ് ഇത് അടുത്തായതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് വേർ ഈസ് ദാറ്റ് ഗൈസ് മാൻ? കം ഓൺ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. ആരോട് സംസാരിക്കണ്ടേ? ഇവനോടാണോ? Your blessing was most illuminating. What? I've never seen its like. A rare gift indeed. But you don't believe in All-Mother, do you? Usually the distance between our tribes shrouds Nora ways from Karja eyes. But here among you, I see a beauty that shines true. Perhaps Naman is right after all, that the sun's light brightens all lands and all peoples. Are you guys waiting for Call of Duty Mobile One to of my release on brethren October who 1? believes the sky is wide enough for no. the faiths of ഞാൻ all വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. tribes. ഇത് കുറച്ച് ഓൾഡ് അല്ലേ? Yeah, it's a 2017 game, bro. Who are you? Who are you, Sun Priest? 2017 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ് I man. am the Reverend 2017 ല്. The glory of the Karja is the sun's glory, reflected. We sun priests are but glimmers of its great light. You just said a lot, but you didn't tell me anything. Yeah. My apologies. My duty is to carry out the will of the sun by serving its emissary among us, the Sun King. I comfort those who walk by the light of day. എന്ത് ടൈപ്പ് and I മാസ്ക് ആണ് travel അവൻ to വിയർ those in ചെയ്യുന്നത്? far reaches whom the light barely touches, bearing warmth. Oh, there's a guy. Where did you come? Did you Okay. come all this way just to deliver your Sun King's speech? It is my duty, and also my honor, to carry the light of atonement to those we overshadow. എനിക്ക് and ആരെങ്കിലും wrong. ഗിവ് അവേ ചെയ്യ I എക്സ്പോർട്സ്. swallowed Wow. my fear, but it ഞാൻ reemerged. നെൽസണിനോട് I സംസാരിക്കാം am ബ്രോ. glad Erend Vanguard's നെൽസണിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാം. He Maybe is my shield, പുള്ളി a സമ്മതിക്കും. good man. Android Malayalam. Hi bro. What's up? War with Nora? Okay. What is Sun King? Who അതെനിക്ക് is the അറിയാമല്ലോ. Sun King you speak for? Who is the Sun King? His Okay. luminance Avad is the 14th king of the radiant line. His light envelops the sky and everything beneath it. He is the chosen of the sun. By his divine rule, we are given sight and purpose. I You speak highly of him. Do you know him well? By his nature, he is unknowable and infallible. We are his instruments, not his companions. I have been in his presence, but we draw down our hoods so as not to behold his light directly. He's the sun, he has Nelson, no oh, power yeah. and no friends. പുള്ളിയാണ് എക്സ്ബോക്സിൽ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. He's my friend on Xbox, that's why. The 13th king. Wait, before that, the war with the Nora. Why were the Karja at war with the Nora? Under the 13th Sun King, the Karja had no peace with any tribe. Oh, really? His luminance has sent those days ചുമ്മാ to അയാളെ dust. തട്ടിക്കളഞ്ഞത്. We must renew the light that Yeah, the guides Major us, Nelson, though yes. few volunteered to come Major here. Nelson. The Bye Norse gamer, scary. yo bro, what's They're up? good at making people feel unwelcome. Welcome to the Said channel. one soldier died for every Nora taken alive. But I see you can be as calm as you are fierce. Abby, hi Abby, what's up man? Welcome to live stream bro.
So next question was 13th Sun or okay, the Sun King ne vechi choikka adinu shesham njan If your Sun Kings are so infallible, how do you explain the crimes of the last king? Well, the sun's glory is a great and brazen crown for a vessel as small as a man. If the vessel is flawed, indeed in the burial caves, one can see the skulls of the past kings are cracked, trialed and fired in the sun's kiln. That can be too much for any man to bear. zoom cheythu povana man evoda povana. So the sun can make bad choices like anyone else? Yeah, of course. No? Okay. Sunscreen pinne choikka. So you live in Meridian? I do. Where better to mark the sun's divine passage than where the sandstone glows in the light of its passing. I was raised in the mesa's great shade, its wild bird markets and metal cellars, spices and colored silks. Sounds impressive. Oh, you should behold it. And you can if you make the journey. At His Luminance's order, we have Bro, flung ഈ its ഗെയിം gates ഒക്കെ റെക്കോർഡ് open ചെയ്ത to ID. all. What? ഓൺലൈൻ ഗെയിം Any ലൈവ് more ചെയ്യുമ്പോൾ who's ഓൺലൈൻ the ഗെയിം ചെയ്യാൻ secret തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ But സാറ്റർഡേ. hey, who knows where I'll end up. നാളെ എന്താ കളിക്കുന്നത്? നാളെ കളിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസിന്റെ DLC ഗെയിമാണ് മാൻ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Has there പുള്ളി ever been a വിട്ടിട്ടും Sun പോയത്. Queen? Many wives and consorts, Xbox of ന്റെ course. കൂടെ ക്രൂ Or, വിൽ ഉണ്ട്. you mean for the sun to choose a queen? This has not happened. Why not? The sun is masculine, one of or two course, bro. and so would choose its heirs thus. It's a light in the sky. I've never seen anything dangling from it. I don't know if you've noticed, but Come on, women coach. run things around here. എത്ര നേരമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? Avad took a woman as captain of his vanguard, the first to hold such an honor. You mean Aaron's sister, Ursa. From what he told me, she sounds formidable. Oh, formidable indeed. പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കണ്ടോ? And നമ്മൾ an ഫോക്കസ് യൂസ് ചെയ്ത outsider ആളാ as well. അതിന്റെ ബാക്കിൽ. She might make She's a fine blood. Sun Queen, given a chance. A sun? Oh, no. മതി. No. എനിക്ക് ചിരിക്കാനൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. Okay, let's say goodbye. This has been illuminating, but I should get going. You have already been blessed, but may the dawn find you, the day warm you, and the dusk have light to guide your path. Alright sir, bye. Thank you. Alright, so next നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് 90 ആണ്. So ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് actually. Oh wait, I won't deny them a chance. there's another one. What the freak, man? Oh, here's that guy. Hello, Olin. You know my name? Guess Aaron told you. Why did you act so strange when we spoke earlier? Must be this festival. I'm really not one for crowds. Maybe I should just turn in. Stop dodging my questions. All right, cool your fire. I got nothing to hide. Where did you find your focus? അതാണ് I've നമുക്കറിയാവുന്നത്. never seen anyone else with a Maybe focus. കേജിനായിരിക്കും. ഇവർക്ക് അവിടെ Where നിന്നാണല്ലോ exactly കിട്ടിയത്. did you find it? In a ruin, north of the claim. Wait guys, നമ്മുടെ Steam Lab എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ? Up there, the metal seams Steam run Lab, deep. hello? Steel giants half buried in loose soil. Forgotten caves that the old ones bored into mountain rock. Your eyes just lit up. I found my focus in a cave just like you're describing. A ruin of the old ones. If you've delved yourself, you know as much as I do. Go to those places for answers. Not me. Okay, who are you? Wait, When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? okay, thank you. It didn't show me anything. I എൻ്റെ told നെറ്റ് you, ഇഷ്യൂ എന്തോ it കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. malfunctioned. Happens all the time. Why are you lying to me? Never happened to me. Okay. You're not a very convincing liar. Do you always accuse people you've just met of lying? Only the ones who aren't telling the truth. Fire and spit, girl. I'm a plain hammered man with nothing to hide. You don't believe me? That's your trouble, not mine. 1 second. Okay. What are you doing here, Olin? Why come to Noraland? Aaron needed a scout for his expedition, and a second for his drinking. That's all. Someone to stop the Sun Priest getting lost. When all this is over, I'm back to delving ruins, rummaging for scrap, scrounging up trinkets to sell. So you're an explorer?
Just another Outlander, girl. A man's gotta make his shards. I just make mine in service to the king's court. That's all. 1 second, boys. And Steam Lab in the issue. But we signing chat on that. Yeah. I knew that. Okay. When we spoke earlier, you winced, then looked like you were in pain. Or frightened. Did your focus show you something? It didn't show me anything. I told you. It malfunctioned. Happens all the time. Okay. I don't understand. We have this device in common, but you can't wait to stop talking to me. I already have all the friends I need, girl. I don't need the bother. I'm used to being shunned by the tribe. I thought you'd be different. It's nothing personal. It really isn't. You should Alright. try to enjoy yourself tonight. And the issue. Big day tomorrow. Always best to make every day count. Alright. Let's start here. Comments. Bye, good night, man. Okay, bye, man. Great, okay. Wait. Like, ആരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, എനിവേസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ പ്രൂവിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇന്ന്. ആൻഡ് സമയം ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണല്ലോ. Alright. Motherless chuff. What the freak, man? What's wrong with you? What did you say? Find your bed, outcast, and dream of winning the proving. That's the closest you're gonna get. Okay, so proving കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 2 ചവിട്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ. ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക്. Oh, this is the bedhouse? With you standing guard, I figured it was the latrine. You're very present here. Damn it. അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു. ആരും കണ്ടില്ല. Well, look who's come in from the wild. The motherless outcast. Oh, ഇതാരാണ് ഇനി? I see you've still got a scar from where that rock I threw hit you. Now that's a cherished memory. Oh, yeah, ഓർക്കുന്നുണ്ട്. You can be a real lard sometimes, boss. Cut it out. ആ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കല്ല് വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ അവനാണത്. ഓക്കെ, സോ അവനോട് സംസാരിക്കണോ? ഓക്കെ. You didn't know the words to the blessing, did you? I wouldn't. But no one hears your prayers anyway. Come on, shut up, man. ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. This Wait. is your battle to fight, not mine. Hi. We saw you talking with the outsiders. Your target's right over there. Couldn't convince If you them can to hit take the you mark. either, huh? Alright, man. Aw, you even try to dress like a real Nora. Not that it fools anyone. So this is how it's gonna be with you, is it? This is how it's gonna be with everyone, outcast. You belong in the wilds, not Mother's heart. And you definitely don't belong in the proving. ഇവനാ വില്ലനാ. You're afraid, yeah? Sense it. You already know you're gonna lose. I've trained all my life for the proving. I'm not afraid of you. I'm not afraid of anything. Really? Confidence is quiet. You're not. You know, I often think of the day I gave you that scar. It's a cherished memory. Yeah. The look on your face when I knocked that stone out of your hand was pretty entertaining. But I suppose you leave that part of the story out when you tell it, don't you? I branded you that day to mark your shame. All you did that day was make me stronger. Just wait. I'll show you tomorrow. Okay. Yeah, right. This is boring. Time for boss to get some sleep. You'll be the one surprised tomorrow, outcast. Not me. Oh, are you gonna shut your mouth? Because that would be a surprise. Alright. I'm in there. Alright, damn it. ഇവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചതല്ലേ ഞാൻ? Nice job handling Bast. That should keep him quiet. Till morning, anyway. I don't believe we've met. I'm Aloy. Oh, I know who you are. The competition. The others, they'll finish the proving. Most of them. But win it? That's down to Bast, you, or me. Vala. Nice to meet you, Vala. You're right. Voila. I am going to win tomorrow. Never celebrate a victory before it's earned, girl. My mother taught me that.
Now, if you'll excuse me, I'm gonna get some sleep. I plan to be well rested when I run Shreya's into the playing ground in what? tomorrow. Hi, what's up? Your bunk's right there when you want it. Hey Vivek, what's up, man? Thanks. Okay, where are you, buddy? Next one. Okay, let's have some rest. Already ഒരുത്തൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. See, എത്ര സംസാരിച്ചിട്ട് അവൻ മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, anyways, നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം. നാളത്തേക്കൊന്ന് റെഡി ആവാം. And your first day in Mother's Heart. What do you think? ചളി തന്നെ. Wow. Adam bro, please spray Bloodborne or Metal Gear Solid 5 Phantom. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മാൻ നോക്കട്ടെ ബ്രോ. എനിക്ക് ഗെയിം എൻ്റെ ഇല്ല, ബട്ട് ഗെയിം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. Ubisoft. Wait, പുള്ളിക്കത്തി എന്താ ചോദിച്ചത്? Comforts and distractions. That's what I think. Not all comforts are bad. Comforts are. Okay, bro, ഞാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ. You sound just like my mother. You can always go back to living in the wilds if you have to. In the meantime, get some rest. Hi. Okay, complete the main quest, Mother's Heart. First, ഇപ്പോഴാണ് കഴിയുന്നത് ലൈക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവിങ്ങിന് വേണ്ടി പോവാണ്. ക്ലൈമറ്റ് ഓസമാണ് മാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Okay. Whoa. Come on, കൊച്ചേ, നോക്കി നിൽക്കല്ലേ. അവരുടെ ഒരു പണി കൊടുക്കണം. എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. Steam Lab, come on, buddy. आशीष गुप्ता, ये कौन सी गेम है भाई? ये है Horizon Zero Dawn, PS4 एक्सक्लूसिव गेम है, 2017 में रिलीज हुई थी. Ready yourselves. What will it take to get you out of here? Oh, okay. Hi, man. It's a razor. Oh shit. Okay. Come on, come on. പിടിക്ക് പിടിക്ക് പിടിക്ക്. Oh shit. തൊട്ടടുത്ത് പോയത്. Where is he? ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹം. Okay, here we go. What the freak? What the heck, bro? Trophy is shattered, outcast. Okay, this is not fair, man. So ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ലേ? Okay. Not gonna leave. Alright. Goes. And again. Okay. Faster, come on. Thank you. I've got to catch up. Shit, man, ഇത് സാധനം കഴിയുന്നു. Okay. Come on. Nice shot. One more shot. Thank you, sir. Okay, done. എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയോ?
Oh, go to start the brave. Okay. So now I got late on the I've gotta catch up. Come on, Kochod. I thought. All right. All you need is to finish. That makes all but one. Is the outcast coming? She was behind me. It's strong. Come on. Jump, jump, jump. Okay. Dead last, girl. Might as well walk from here. Boss will win or Vala, but you'll be made a brave so long as you finish. Alright. Let's see, man. Oh, now. That's an old trail. 2 died on it last year. It's falling apart. I think കുറച്ച് action ചെയ്യേണ്ടി വരും, man. Damn. Then dead altogether. So, Steam Lab ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, man. Nice. Okay. So jump ചെയ്യാൻ പോണം. Whoa, 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 whoa! My old mother, are you crazy? You're gonna kill Oh yourself. shit. Okay. Alright. It doesn't get any easier. You're insane to go that way. That's it. No way but forward Just now. Stop right there. Just. Oh no! Damn it! ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല. Damn. Nice. Nice one. Nice. Loading. Okay, here we go. Forward now. Stop right there. There. Gotta catch up. Turn around and climb back up. All right. I don't want to do this, girl. I can't see. All right. Come on now. Faster. Stop dragging. Come on. Gotta keep going. The outcast. On the old trail? Is she crazy? Oh man, come on. I'm gaining. Come on, no. The outcast is catching up. How'd she get up there? Woohoo! Damn. Nice. Come on, Kochod. Come on now, hurry. Hold Keep on, at hold it. Come on. ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ടില്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ടോപ്പിൽ. ഷിറ്റ്, ക്ലൈമറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I've trained my whole life for this. Come on. They had a tribe, but I had the wilds. Precision. Not enough. No! Oh, come on. ബ്ലെയർ വിച്ച് കഴിഞ്ഞു? ഇല്ല ബ്രോ, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. യെസ്റ്റർഡേ ആണ് ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നാളെ ഞാൻ വേറെ ഗെയിം ആയിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് വെനസ്ഡേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നാളെ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാനിങ്. ഓ കമാൻ. അത് ഞാൻ പിടിച്ചില്ല ആക്ച്വലി. തോട്ട് അല്ലാതെ വീഴുന്നു. എനിവേസ് ലോഡിങ്. ബ്ലെയർ വിച്ച് നമ്മൾ വെനസ്ഡേ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്ന് മൺഡേ അല്ലേ? Okay, man, come on, loading screen. All right. Okay. Thank you. Come on now, hurry. Keep at it. Come on. Then I can stop it. Come on, Eloy. ഇവിടെ ചാൻസ് പണി കിട്ടിയ സ്ലൈഡ് ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ നിന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സംശയം. ലൈക്ക് ആ ചെക്കൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പണി ഒപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് എപ്പോഴും പണി ഒപ്പിക്കുന്നത്. ഓ കമാൻ. Oh, ജയിച്ചു. Ooh. She didn't win. The outcast cheated. An outcast win the proving? Never. What? For she is a brave now. Alright. Get it on, man. Awesome graphics, man. Yeah, bro. As long as you put your trophy on the altar. But it is Aloy. Once outcast. This is a 50 FPS game on it. And now brave. Who is first among you. Oh shit.
What the fun? Keep them pinned down till the others arrive. Oh shit! Can't stay here. That's the way out. But we won't make it under fire. They can't shoot if they're dead. Keep them busy. I'll find an angle. Fast! Fast! Are you with us? I'm with you! Let's go. Now! I thought I checked in Marichand. Kill the defilers! I'm not able to get okay. Too many of them! We Okay. can't win! I'm not gonna wait. One down. Oh shit, I don't have ammo. We can't hold them! Shit, man. Oh, mother, help Good man, us! fan edika. Kill them! Kill the invaders! They're too strong! We can't stop them! Hit! Oh damn it. And ammo is only left. Shadow guide me. Hi. What's up? Okay, here we go. Kinda Kill level. the defilers! Hey. Back. Quick! Run for the slip wire! Shit, man. Thrown. Kill them all. No witnesses, no survivors. I mean, you got ammo. Arrows. Come on. For all mother! There's more! Heal it first. Wait. They keep coming! How many are there? I don't know. Am I in here? Oh yeah, wait. Now understood. Wait. Craft. This is for my friend! Coming. Just give me a second. Too many of them! We can't hold them! Everybody, boy. Oh, Come on, mother, buddy. help us! Watch out! There's more of them! Kill the invaders! Alright, let's go. Where the back? Kill them! They're too strong! I know. We can't stop them! Oh man, controller വളരെ slow ആണ്. Kill the defilers! Sensitivity കൂട്ടേണ്ടി വരും. Too many of them! We can't win! Oh, okay. ചേട്ടൻ അങ്ങനെ നിന്നാലോ എൻ്റെ ഹെൽത്ത്. റൈറ്റ്. ഹെൽത്ത് ഒന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യട്ടെ. Wait. Okay. Shit. Too many of them! ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റുമോ? No, I can't. Oh wait, there is a way. And അവൻ താഴോട്ട് വന്നു. We can't hold them! Oh, mother, help us! Alright. Now!
Descend while we have a chance. Oh. Oh shit, all in the machine gun now. Oh shit. Oh shit. Oh, what did you do? The red hair dies now! Everyone, forward! Shit, man. Arms! I'm dead. Oh. Shit. Damn it. Hey, Marva Gaming, what's up? എനിക്ക് അത്രയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ആദ്യം മുതൽ. Damn. Wait. Okay. This is it for you. Where is he? Got eyes on him. Machine gun. അവള് കൊണ്ടില്ലേ? One man രണ്ടെണ്ണം വേസ്റ്റ്. Find the flame! No ammo, goddammit. Seriously. Oh, health. ഇരിക്കി കുറച്ചുകൂടെ എടുത്ത ഹെൽത്ത് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യട്ടെ. Okay, he's down. Got you located. Come on. Hey, one more guy. Fall before the shadow. ഈ സാധനം നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത്. യോ അവിടെ ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. ഈ സാധനം എങ്ങനെയായിരിക്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ ഡേറ്റ് വാട്സ്ആപ്പ്. ഓ ഇതാരാണ്? ഇതിനെടുത്ത് കളയാൻ പോണോ? God damn it. Oh, no. Turn your face to the sun, child. Oh shit. Oh, okay. നമ്മുടെ ആളെത്തിയിട്ടുണ്ട്. Oh no. Okay. മറ്റാൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് തോന്നുന്നു.
Oh. Come on. Oh no. Burn it all, then to your task. As you command. God damn it. നമ്മള് ചാവോ അത് പുള്ളിയും ചാവോ? Shit man. And the bomb. Damn. ഇവിടെ കിളി പോയി. What? Oh man. ഒന്നവിടെ കഴുത്തേലും അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നേ. Oh shit. Aloy. Oh man. Survive. Oh. Oh. പുള്ളിക്ക് ചാടായിരുന്നല്ലോ. ഛേ. ആ ബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കണം. ഓക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ വീണ പോലെ. She is dying. What the heck was that? To take her there is blasphemy. She should be near her mother. What the heck is going on, man? I'm so sorry. Turn your face to the sun, child. She's fine now. Okay. Rost നഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക്. ഓ ഫോക്കസ് പോയി. ആരാ എനിക്ക് എടുത്തത്? Rost saved me. They must have found me before I bled out. എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. Why is no one here? Where am I? I don't know, man. The move off in the mountains. Okay. പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. My clothes. Good. But where's my focus? It's here. Okay. ഞാൻ ആലോചിക്കല്ലേ ഈ സാധനം എങ്ങനെ ചാർജ് ആവുന്നത്? Only matriarchs are allowed inside. I don't see my bow here. Or that damaged focus, the one I took off that... Bunker door, okay. Where are they? അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനോ അങ്ങോട്ട് പോകണം. വെയിറ്റ്. I should keep looking. I'm picking up some kind of signal. എന്തോ കുറേ ഡിവൈസുകൾ പോലെ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ പുറത്ത്. Anyways.
It's Looks like the long. ones I fell into when I was young. Nora didn't build this place. The old ones did. But why? ഇങ്ങോട്ട് ഈ പോകുന്ന man. Wait, what is this? Some Power kind cell. of power cell. I wonder what it's for. Menu not available. What the heck? Oh, this is the door. Okay, ഞാൻ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൂടി നോക്കട്ടെ and നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. Okay. ഇവിടെ നോക്കിയതാണോ? Showing that direction. Oh wait. Oh. Must be the damaged focus. The one I took from that killer. It's close. There. With the rest of my things. Okay, നമുക്ക് നമ്മുടെ items എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് man. Now, what can you show me? അത് അപ്പുറത്തേക്ക് ചെവി വെച്ചൂടെ? What the heck? എന്തോ ഇതൊക്കെ? All commanders, halt excavations and proceed at once to the mission point. Avoid all contact with Norris savages. But if you are seen, kill every witness. What? Target imaging attached. Do not fail. Oh. അവർ ശരിക്കും ഇവിടെ കൊണ്ടന്നെ വന്നത് അല്ല ആണോ? ആ അവർ പിള്ളേർ Saw me through Owen's focus. How is that possible? Then make it quick. I'm heading in. Hold for identiscan. You need to stop listening to Ted and start listening to me. Where's this from? And when? ആരാ ലേഡി? Are you my mother? ഓ ദ DNA മാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ടെർമിനേറ്റഡ്. Why try to kill me just because I look like you? Aloy, you are awake. You brought me here? Quickly, you must follow. To where? To the place where you were born. Yeah, Vijit bro, what's up man? Dinubi, hi bro, what's up? Are you saying I was born here? Inside the mountain? It is easier if I show you. So എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വോക്കാഴ്ചയുടെ ആണ്. Okay, so the 13th king. എൻ്റെ പോയിസൺ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് പോലും ചെയ്തില്ല ഫൈറ്റ്സ് ടൈമിൽ. Why did you bring me here? It seemed you were dying, and to die near one's mother is sacred. Lansra fought it, of course, but Jezza sided with me. Is my mother here? Am I going to meet her? It's complicated. Please, just follow me. All right. What is that thing? Does my mother look like me, but with short hair? I don't see how that could be. You were not born of a woman, Aloy. The mountain is your mother. What? What are you talking about? Confusing all other. Come. I don't know, but
ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി എവിടെ നിന്നാണ് ലൈക്ക് റെഡിയാക്കി? What is this place? The great chamber, where All Mother slew the metal devil and gave birth to you. Aloy, the Proving Massacre was just the first of many disasters. The war party we sent after the killers was ambushed and slaughtered. But what does that have to do with where I was born? My hope is everything. This is where we found you. What? We heard your cries, came to look, and there you were. Just lying there? Yes. You mean I came from behind the door? Always, that is what I have believed. That you came from the womb of the mountain. A gift from All Mother herself. But others, like Lansra, feared that a darker power put you here. Not a gift, but a curse. But this isn't a goddess. Aloy! It's a door. With people behind it. My mother? Oh. What? What is going on? Hold for identiscan. The goddess speaks. Just like the woman I saw. Error. Alpha registry corrupted. Identity cannot be confirmed. Entry denied. Alright, access ഇല്ല നമുക്ക്. നമുക്ക് വെട്ടിയിട്ട പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതില്. Aloy, All Mother spoke to you, as if she knew you. Were you not listening? It didn't recognize me. Because of corruption. The goddess's own words. Surely, if you heal this corruption, she will see you clearly. Really? How would I do that? You said you've had visions. Of a woman with short hair. The killers came for me because I look like her. But their power is overwhelming. Is there no other trail to follow? Owen. He was one of the outsiders. The night before the Proving. The killers saw me through his eyes. He lives in Meridian. So you will have to leave the sacred land. I've been an outcast all my life. Why not an exile too? Shh. There is another way. Come, and we will make it so. Alright. You said the tribe is on the brink of extinction. What happened? After the massacre at the Proving, a great war party was sent after the killers. Less than half survived. How was the war party defeated? The killers do not fight alone. Somehow they have a power over the machines, corrupting them, driving them mad. So the killers got away? Yes. And now the only plan my sister matriarchs can agree to is to sing the Hymn of Atonement and beg for All Mother's mercy, as though she would not want us to help ourselves. Then, what's your plan? This was my plan. To show you where you were born and loose you to follow the destiny All Mother intended for you. Okay, let's the move other on. high matriarchs are waiting for us. Let me do the talking. Okay. So cutscene കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബിക്കോസ് നമ്മൾ സമയമായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം. I showed her. Sisters, the goddess spoke to Aloy, told her to heal the corruption. Ha! But how is she to do that?
She will have to journey beyond our sacred land. A seeker? If the goddess spoke, it must be so. You would name this thing a seeker? Sister! For once, Lansra, join with us. This will be your sin, not mine. Send her seeking, and may she never be seen again. Aloy, by the holy grace of the one goddess, we hereby anoint you a seeker of the Nora tribe. No barrier can now stay you from your sacred task. May All Mother protect you and sustain you. Stay true. I will make ready for the hymn. പുള്ളിക്കാലത്ത് എന്തോ കാണിച്ചു Our hearts lie with you. നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആണ് ബ്രോ വാട്ട് റിയലി ലൈക്ക് ബ്രോന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടോ ബഫറിംഗ് or anything? What's a seeker? You are. And here is your mark. In times of great need, the High Matriarchs may anoint a seeker, a worthy brave sent forth to accomplish a great purpose, no matter where that purpose might take her. Even beyond the borders of the sacred land? Yes. And with the right to return when you are done, or as the need arises. Other seeker? Have there been other seekers? There have, but they are rare, and most who set out are never heard from again. Was Rost a seeker? No, not a seeker. What are you not telling me? This is not the time, Aloy. Perhaps another day. Right. You said the Nora sent a war party after the killers. Yes. But it was ambushed and overrun. Very few escaped alive. Okay, and most okay. that did were wounded. Do you know where the killers went? No. But you could ask Varl, one of the braves guarding the gates of the Embrace. He survived the ambush. He would know more. പുള്ളി ഒന്ന് കാണേണ്ടി വരും ഓക്കെ കില്ലേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് റോസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് What ചോദിക്കാം was done with Rost's body? I'm afraid there was very little left to recover. Oh. But what there was, we buried at the place where he raised you, with flowers on the grave. Thank you. So many have suffered. Is there anything I can do to help? What is most important is for you to fulfill the purpose All Mother has intended for you. I don't know what that means any more than you do. Then you must find out. If, however, you sense that part of your purpose is to help the tribe, by all means do so. I have no doubt you will find people in need throughout the Embrace. Okay. So I can go anywhere at all? No restrictions? Even to forbidden places, like the tainted lands beyond All Mother's sight. Oh. Or the ruins of the Metal Metal World. World. I see. അവിടെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ Why are the lands beyond Nora territory called tainted? Is it not obvious? Our land is sacred. We live in sight of the one goddess, All Mother, source of all that lives. Beyond her sight lies a vast fallen land, spiritually tainted. That is why it is against tribal law to leave. But the Seeker blessing will protect you. Why What are is the ruins of the Metal World forbidden? They are blighted places, Aloy. Dark and wicked, like the children of metal who built them. When they rebelled and tried to murder All Mother, her wrath leveled their cities, but could not cleanse their sin. Their ancient spite haunts those ruins, ready to ensnare anyone foolish enough to enter them. But I've been in a ruin. It looked a lot like the inside of All Mother.
That cannot be so. It is. Then, this is something beyond my understanding. I will trust you to reveal the truth. Alright. Alright. So you need 4 hour time on. I should be on my way. From here, you must go to the gates of the Embrace. Speak to Varro, and he will point the way to Meridian. If any Nora tries to stand in your way, Aloy, make sure they know you are a Seeker. Oh, I will. Thank you, Tirsa, for all you've done. May All Mother bless you and watch over you. Alright. Nora faithful, we will soon begin. Purify your hearts. Soon we will beg forgiveness for the sins that brought such misery on the tribe. When we hear the matriarchs lift their voices, we will join. നോക്കട്ടെ ഒരു സേഫ് പോയിന്റ് നമുക്കുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് She saved many lives. The tribe is lucky to have her. Alright, man. Keep that for later. Oh. Aloy! Hey. Aloy! What's up? I heard the rumors, but I didn't know for sure until I saw you just now. I'm glad to see you're okay. And you're even wearing the tunic I stitched for you. I'm honored. What are you doing here with a bow and spear, Teb? You're a stitcher, not a brave. Most of our braves are dead or wounded, Aloy. Someone has to defend Mother's watch, so I thought I'd help out. I should be okay. Just as long as I don't try to run any brave trails, right? What sort of rumors did you hear? That you were wounded, expected to die. And then High Matriarch Tirsa insisted that you be allowed to heal inside All Mother. Huh. That caused a stir. Only matriarchs are allowed to enter the mountain. But you deserve the honor. The survivors had told everyone how you fought to save them. I wasn't the only one to fight. No. They spoke of Bast and Vala, too. And Rost, the man who raised me. He fought to save me, and he died for it. The survivors didn't speak of him, but I remember him. He was there that day you saved me. I remember he stepped in front of you when my father started yelling. If by dying he saved your life, Aloy, I don't think he regretted it. I need the gate opened. Do you have any idea how dangerous it is out there? I need to pass through. You'll have to talk to Resh then, up on the wall. He's the new war chief. I'm not sure he'll help you. Alright. What's the danger in the Embrace? I don't know. കൂടുതൽ questions വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് man. No. They're long gone. The war party went after them, but the killers slaughtered them. They have some evil power over the machines. They corrupt them, make them fight at their side. And these corrupted machines, they're loose in the Embrace? Some have broken through. And from what I hear, it's even worse outside the Embrace. Believe me, this is no time to go traveling. Okay. Why wouldn't Resh help me? Well, he says mean things about you. That I'm a motherless curse, an outcast, that sort of thing? Yeah. I wish he hadn't been made war chief, but Sona disappeared after the ambush. They say she went after the killers all by herself. Who is Sona? Sona was the tribe's war chief, but she went missing after the war party was ambushed. You probably saw her at Mother's Heart, a tall, lean woman with dark skin and long white hair.
Oh yeah, Her daughter ran in the proving, but she died. Oh. Was Vala her daughter? Yes, she was. I liked her. Shoot. So did I. I should be on my way, Teb. Be safe, Aloy. Alright guys, so വെളിയിൽ സേവിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Wait, നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. There are rumors of a demon loose in the Embrace, a thing of dark metal that corrupts every machine it touches. Where did it come from? They say it broke through the gates of the Embrace. I need the gate opened. Since when has any outcast's need been my concern? Since I was anointed a seeker. Now open the gate. You, a seeker? Have Tissa and Jezza gone insane? Bad enough that they let you run in the proving. But to nurse you back to health inside the sacred mountain? No wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. Oh shit, അവനിപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാണ്. How can you be so heartless? I fought beside those children, shoulder to shoulder and back to back. I saw them fall. Hey Brian bro, what's up? Had been true, Nora, they would have Next GTA ഞാനും ഉണ്ടാവും man. Okay man. Come on. Silence. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്യായിരുന്നതാണ്, ബട്ട് എൻ്റെ PC ലാഗ് And I'm a ഉണ്ടായിരുന്നു. seeker സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ anointed പറ്റില്ല. by the high നോക്കട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ matriarchs. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യാം. So open the gate. ലാഗ് I ഉണ്ട് will ചില be on my ദിവസം. way. The sooner you're gone from here, the better. കട്ട്സീൻ തീരുന്നില്ലല്ലോ. Come on man, that's enough. What was that? Alright. It's a machines. What is that, man? Come on, use focus. Whoa, what is that thing? Sound the alarm! Alright, okay. So ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കളിക്കേണ്ടി വരും. സോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലും ചെയ്യാം. എന്താണ് നാളെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു DLC ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ബട്ട് പിന്നീട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒറ്റൊരു പാട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ അത് നാളെ അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലെയർ വിച്ച് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് വെനസ്ഡേ. പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന പോലെ ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ. സോ സൺഡേ മിക്കവാറും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So anyways, I hope you guys enjoy ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ലൈവ് സ്ട്രീമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഗൈസ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.